The armed forces of Russia shows losses of armored vehicles of the armed forces of Ukraine during one of the unsuccessful attempts to attack Rabotino. The video clearly shows 2 destroyed T-72M1 tanks and 4 destroyed BMP-1s. And that's just in one place, wrote the statement. In Krasny Liman direction close to Torskoye and Serebryansky forestry sections, artillery and aviation the center group of forces repelled and thwarted 5 attempted attacks by assault groups of the AFU mechanized brigades. An armored group of a Russian unit fires from cannons at AFU camouflaged positions, destroying enemy fire positions and manpower. In the course of active defense of the occupied lines near Karmazinovka and Chervonopopovka, units of the center group of forces, supported by artillery and aviation, captured 7 AFU strongholds. The enemy losses were up to 100 militants, and an armored fighting vehicle and 3 pickup trucks. As part of counter-battery warfare, a D-30 gun, an M-STB howitzer and 2 mortars were hit. Air defense facilities shot down 5 unmanned aerial vehicles and 4 HIMARS-MLRS missiles. Ukraine's 54th Separate Mechanized Brigade batters Russian defenses on the front lines. Close combat ensued. Russian soldiers repeatedly launched ATGM attacks on enemy defenses and forced the Russian soldiers to retreat and leave their positions. The location of the battle is not mentioned. The armed forces of Ukraine successfully repel the enemy counter-strike in Donetsk. Russian forces made unsuccessful attempts to recapture lost positions near Klishchiivka and the recently liberated Staromairovsk in Donetsk Oblast, the General Staff of Ukraine's armed forces reported on August 2. In the Bakhmut direction, the enemy made unsuccessful attempts to regain lost positions north and west of Klishchiivka in Donetsk Oblast. The General Staff commented on the situation. The village of Klishchiivka is located south of the Russian-held Bakhmut. Russian forces also attempted counterattacking east of Staromairovsk, a village in southwestern Donetsk Oblast,
liberated by Ukrainian forces on July 27. Russia also targeted the vicinity of the settlement with airstrikes, the report added. According to the report, Ukraine carries out offensive operations in the Melitopol and Berdyansk directions along the southern front line. In the Zaporizhia direction, Russia is focusing its efforts to prevent Ukrainian advances, the General Staff informed. Ukrainian forces shot down 23 Shahd-136 131st kamikaze drones launched by Russia overnight, the Air Force reported on August 2. According to the Air Force, most of the Shaheeds were shot down over Kyiv and Odessa oblasts. Officials in Ukraine's capital said that Russia targeted the city of Kyiv with drones around 2:20 a.m. Kyiv Mayor Vitaly Klitschko announced that debris from a drone fell in the Solomiansky district, damaging a non-residential building, and Sviatoshinsky district. An explosion was also reported in the Holosivsky district. No casualties have been reported. The armed forces of Ukraine reported on August 2 that Russia had lost 247,230 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022 last year. This number includes 540 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,217 tanks, 8,213 armored fighting vehicles, 7,349 vehicles and fuel tanks, 4,866 artillery systems, 700 multiple launch rocket systems, 463 air defense systems, 315 airplanes, 311 helicopters, 718 special equipments, 4,042 drones and 18 boats. Lieutenant General Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman, August 2 said, in total, 458 airplanes, 245 helicopters, 5,430 unmanned aerial vehicles, 427 air defense missile systems, 11,084 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,142 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,719 field artillery cannons and mortars, as well as 12,020 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation.
Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Це був довгий і дуже насичений день. Ранок, звіти від наших воїнів, від ППО щодо збиття шахедів. 37 шахедів загалом було за цю одну ніч. Частину вдалося збити, але частину. На щастя, люди не постраждали. Є влучання у південних районах Одещини, наші порти. Робимо максимум із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. І не лише України, але й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли б'є по наших портах, по нашій інфраструктурі. Зараз для російської держави це битва не лише проти нашої свободи і не лише проти нашої держави. Москва веде битву за глобальну катастрофу. Цим божевільним потрібно, щоб продовольчий ринок світу розвалився. Ці нові кризи їм потрібні збої в постачанні. Хтось там у них думає, що зможе на цьому заробити. Хтось там в Москві сподівається, що нібито щось собі виторгує. Це дуже-дуже небезпечні сподівання. Зокрема, і про продовольчу безпеку говорили сьогодні з нашими послами, провів позачергову велику нараду з усіма керівниками та керівницями українських дипломатичних установ, зібралася в Закарпатті напередодні нового політичного сезону в країнах-партнерах. Вже 16 місяців повномасштабної війни, і ми всі разом. Вся дипломатична команда України, усі, хто працює в галузі нашої зовнішньої політики. Ми змогли зробити так, що світ бачить події цілком правдиво, так, як вони відбуваються, а не так, як події хоче змалювати російська пропаганда. Більшість країн світу за Україну. Ми досягли надзвичайно вагомих результатів в постачанні зброї для наших воїнів. Є потужні санкції проти Росії за терор. Зараз є й нові завдання для українських дипломатів залучати оборонні виробництва в Україну, техніки, гармат, снарядів, розширювати тренінгові місії для наших воїнів, забезпечити постачання F-16, далекобійні ракети для України. І завжди, абсолютно завжди, політичні рішення на користь нашої держави, нашої свободи. Попереду Кримська платформа, Генеральна асамблея ООН, саміт перших леді та джентльменів, глобальний продовольчий саміт, дуже важливий саміт формули миру, на який ми залучаємо світову більшість, відкриття переговорів з Європейським Союзом про вступ. Це завдання саме цього року. Підготовка більшого у відносинах з НАТО. Теж завдання, яке вже нашим дипломатам треба виконувати. Сьогодні про все це і дуже детально ми говорили. Українська дипломатія має дуже чіткий, вагомий доробок в усіх сферах. Не забуваємо і про сферу національної пам'яті нашої історії. Цьогоріч 90-ті роковини Голодомору, і ми постійно активні в комунікації з партнерами заради визнання історичної правди, заради визнання Голодомору геноцидом українського народу. Вже 28 держав визнали Голодомор геноцидом, і це на державному рівні. Ще в 4 державах є рішення однієї з палат національних парламентів. І лише протягом повномасштабної війни ухвалено 17 таких рішень щодо визнання. І дуже високий темп. І всім українським дипломатам варто зберігати саме такий темп. Бути саме такими активними в інтересах України. Щодня, щотижня, щомісяця доводити конкретними результатами для України, що наша дипломатія може і буде глобальним лідером. Провів нараду щодо безпекової та соціальної ситуації в Закарпатті, питання кордону стратегічні для регіону, доповідав генерал Дейнеко, керівник Державної прикордонної служби, ґрунтовна доповідь очільника обласної адміністрації Микити. Відчувається, що в регіоні є потрібні результати. Молодці. Релокація бізнесу та створення нових робочих місць в різних громадах області. І це важливий напрямок роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів, правильні проекти, багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття, тих можливостей, які десятиліттями не використовувалися. Зокрема, тут в регіоні вже почалась розробка родовище солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю. Є інші проекти, щодо яких будемо говорити з урядовцями. Однозначно, Закарпаття буде одним з драйверів у розвитку для всієї України, економічного, соціального зростання.
Завершуємо цей день у Берегові зустрічю з представницями угорської громади України. Важлива зустріч, освітяни, медики, представники громадських та релігійних організацій та обов'язково наші воїни, яких мав честь я нагородити. Хоробрі та відважні воїни, якими ми пишаємось всі ми, українці, всі ми, громадяни України, всі захищають нашу державу і свободу, всі прагнуть перемоги для України, жити в Україні та розвивати життя тут заради своїх сімей, заради своїх дітей. Я дякую всім, хто захищає свободу, я дякую всім, хто б'ється за Україну. 128-ма окрема гірська штурмова закарпатська бригада та 101-ша окрема бригада територіальної оборони. Я дякую вам, воїни, сьогодні особливо. Дякую вам усім, Берегово, Ужгород, Мукачево та все Закарпаття. Слава Україні! Last night, the Kyiv regime made another attempt to attack a Russian Navy ship escorting civilian maritime transport with an unmanned boat in the southwestern part of the Black Sea. As a result of professional actions of the Russian ship's crew, the Ukrainian boat was promptly detected and destroyed. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts at offensive actions in the South Donetsk, Krasny, Liman, Zaporizhia, Kupiansk and Donetsk directions. In the Donetsk direction, as a result of well-coordinated actions of defending units of the EU group of forces in close cooperation with aviation and artillery, 12 enemy attacks have been successfully repelled close to Berestovoye, Spornoye, Severnoye, Staromikhailivka, Mar'yinka and Krasnogorovka in Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian units have been hit near Chasov Yar, Belaya Gora, Krasnogorovka, Kurdyumovka and Dzerzhinsk in Donetsk People's Republic. One ammunition depot of the Ukrainian Liman operational tactical group has been destroyed near Slavyansk in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 295 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 armored fighting vehicles, 4 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, as well as 2 D-20 howitzers and 1 D-30. In the South Donetsk direction, as a result of the well-coordinated and professional actions by the units of the EU group of forces, as well as aviation, artillery and heavy firing systems, an enemy attack has been repelled near Orozhainoye in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 210 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Krop self-propelled artillery system, and 1 Bogdana wheeled self-propelled howitzer. In the Zaporizhia direction, as a result of active actions by Russian units, aviation and artillery, 4 enemy attacks have been repelled close to Rabotino and Petykhatki in Zaporizhia region. In addition, 1 ammunition depot of the 15th Brigade of the National Guard of Ukraine has been destroyed near Malaya Tokmachka in Zaporizhia region. The enemy losses were up to 220 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 infantry fighting vehicles, and 2 motor vehicles. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces advancing towards Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Timkovka in Kharkov region improved the tactical situation. In addition, 2 attacks by units of the 25th Airborne Brigade have been successfully repelled near Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. As a result of actions by aviation and artillery, Ukrainian manpower and hardware concentration areas have been hit close to Timkovka, Kotlarovka and Pershatravnevoye in Kharkov region, as well as Novoselovskoye and Artyomovka in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Guatemala combat vehicle, 1 Polish-made Krop self-propelled artillery system, 2 Gvozdika self-propelled howitzers, 1 Nona self-propelled mortar, 1 Star-S self-propelled howitzer, and 1 Star-B gun. In the Krasny Liman direction, as a result of actions by units of the Center Group of Forces, Army Aviation and Artillery, 1 enemy attack has been successfully repelled close to Novovodinoye in Lugansk People's Republic. In addition, Russian troops launched a comprehensive fire attack on the Ukrainian units near Torskoye and Grigorovka in Donetsk People's Republic, as well as Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 115 Ukrainian servicemen, 4 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles,
one US-made M777 artillery system, one Gvozdika self-propelled howitzer, and one D-30 gun. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 45 Ukrainian servicemen, 3 motor vehicles, one Akatsia self-propelled artillery system, and 3 Mstabi howitzers. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 96 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 118 areas.